prima che condivido? Remarks that I planned to say several weeks ago when I intended to come here to Rome. I can't not comment on what happened on October 7th and what continues to happen in Israel, of course in Gaza as well. When you think about the parallels between what happened on October 16th of 1943, before there was a state of Israel, and what happened just days ago, 17 days ago, on October 7th of this year, you think about the parallels of victimization and of a surprise attack on civilians, on men, women, and children pulled out of their beds at 6:30 in the morning, taken captive, and killed. I'd like to ask you, if I may, to stand up and to just take a moment with me to say Kaddish for those who have passed away. Ho preparato il mio discorso e prima che accadesse tutto quello che state vedendo sta accadendo in Israele attualmente, e tuttavia non ho potuto non rendermi conto del grande parallelismo tra quanto accaduto il 16 ottobre del 1943 e quello che tutti noi stiamo vedendo oggi accadere in Israele. L'attacco a sorpresa portato avanti da Hamas presso la striscia di Gaza è stato un evento sorprendente. Persone di ogni età, uomini, donne e bambini, sono stati presi, molti sono ancora ostaggi e sono stati uccisi. Ora vi chiederei di alzarvi un attimo e ripetere insieme a me, esprimere le nostre condoglianze. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחיי חום וביום חום ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עולמי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שבית דקות שם בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Grazie. I'd like to say, first of all, to Federica, to Tobias, to Grazia, to Sarah and Rivka, how moving a testament this is to your values as Christians and Jews, that you devote yourselves to this painful and challenging cause. And what an awesome example you offer for those of us who endeavor to further meaningful interreligious cooperation based on our shared values. Grazie innanzitutto a Federica, Tobias, Grazia, Sara e Rivka. Grazie in particolare per dimostrare sempre che è possibile una relazione e una condivisione tra cristiani e ebrei. State portando avanti con forza e con coraggio questo impegno così importante di cui io mi faccio portavoce nella relazione interreligiosa. Grazie. Grazie e kol hakavod. It is vitally important that we address the magnitude of the Holocaust every time we encounter it. But it's equally valuable to bring the vastness of the crimes of that era down to the details of a single human life, so that we don't become numb to its horrors. Innanzitutto è importante ricordare che non possiamo mai perdere nessuna occasione per parlare dell'Olocausto. È importante parlare dei crimini che sono stati commessi in quegli anni, per non dimenticare questi orrori. È importante ricordarci dell'importanza di tutto quello che è accaduto, degli omicidi sistematici che sono accaduti per motivi etnici e religiosi. How can we possibly
comprehend an affront to humanity on such a scale? Come possiamo dimenticare un attacco così importante all'umanità in così grande misura? I venture to guess that few, if any of us on St. Peter's Square today, knew a little boy by the name of Mario Sonnino except by his name. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito il nome di Mario Sonnino tra voi qui presenti oggi a Piazza San Pietro. Mario was the son of Settimio and Ida Sonnino, born here in Rome in 1941. Mario era il figlio di Settimio e Ida Sonnino. Era nato qui a Roma nel 1941. The Sonnino family had been Roman for generations, as many of you know, integrated into Roman society until the laws of November 1938 that removed the Sonninos and all Italian Jews from their normal entitlements, employment, education, unfettered movement, and connection to neighbors and friends. Mario faceva parte di una famiglia romana e era perfettamente integrato nella società romana come tutta la sua famiglia, ma nel 1938 la famiglia Sonnino è stata vittima delle leggi razziali che hanno eliminato tutti i diritti, il diritto al lavoro, all'istruzione, alla libertà di qualunque tipo e come Mario molti altri. On the morning of Shabbat of October 16th of 1943, Mario was 2 years old. Nella mattina dello Shabbat del 16 ottobre del 43, Mario aveva solo 2 anni. His older brother Sandro was 3 years old. His 3-year-old sister Cesira and their parents were arrested in what we know was a cruel surprise attack. Quella mattina Mario con suo fratello Sandro, sua sorella Cesira che aveva 3 anni, e i suoi genitori sono stati arrestati. E come sappiamo è stato un arresto avvenuto totalmente a sorpresa. The Sonninos were of course rounded up, forcibly transported to the military college, and 2 grueling days later, they were put on freight trains destined for Auschwitz. I Sonnino sono stati portati con la forza al collegio militare e dopo 2 giorni sono stati caricati su un treno merci per arrivare ad Auschwitz. On October 23rd, Mario, age 2, was gassed to death. Il 23 ottobre Mario, all'età di soli 2 anni, è stato ucciso in una camera a gas. Mario would have had no expectation that today, in the year 2023, his name would be invoked on St. Peter's Square, and that anyone would even be mindful of his very short life. And yet we who are gathered here commit ourselves to naming and to remembering in as much detail as possible the lives of individual people who were subjected to inhuman indifference. Mario di certo non si aspettava che nel 2023 le persone si sarebbero riunite in Piazza San Pietro per ricordarlo. Ma noi siamo qui oggi per ricordare prima di tutto la sua vita così breve, come anche la vita di molti altri che sono morti a causa di questo massacro. Quindi non dobbiamo mai dimenticare l'importanza del ricordo di ognuno. The Holocaust Museum and Center in Jerusalem, Yad Vashem, takes its strange, enigmatic name from 2 words of 1 sentence of Torah. Il Museo e Centro dell'Olocausto di Gerusalemme, Yad Vashem, prende il suo nome da 2 parole tratte dal versetto della Torah. In the book of Isaiah, we read the powerful words, I will give them in my house and within my walls, Yad Vashem, a monument and a name, better than sons and daughters. I will give them an everlasting name which shall not perish. Darò loro la mia casa e le mie mura, a Yad Vashem, un monumento e un nome migliore dei figli e delle figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà mai. Our commemoration today is the fulfillment of those words of Isaiah's vision. Questo
Possiamo dire che questa commemorazione non è altro che il compimento delle parole di Isaia. His aim was to sensitize us to the fear experienced by those like Mario, like so many others who perished in the Shoah, who, lacking descendants, face the anxiety of being forgotten. L'obiettivo di questa commemorazione è sensibilizzare le persone sulla paura che Mario ha vissuto e tutte le persone che hanno vissuto la Shoah, in particolare con la consapevolezza che molti di loro non hanno discendenti e quindi spetta a noi ricordarli. We ensure that these lives and these names are not to be forgotten. Dobbiamo assicurare il fatto che questi nomi non verranno mai dimenticati. Ricordiamo insieme e sempre. Non solo gli ebrei ricordano la nostra difficile situazione, ma i cristiani accanto a noi ricordano la nostra sofferenza. The Holocaust was a unique and a uniquely Jewish event, but its implications are universal. L'Olocausto è un evento che ha riguardato il popolo ebraico, ma ha avuto degli effetti a livello universale, non riguarda solo la storia degli ebrei. To remember the Jewish story of victimization in isolation without also remembering the societies in which they occurred would be irresponsible. Non possiamo ricordare solo i terribili eventi che sono accaduti, ma ancora più importante è ricordare le società dove questi eventi hanno avuto luogo. Blame will certainly not rectify the crimes of the past, nor will it appropriately honor the victims. But ignoring past collaboration and indifference would be irresponsible. Il biasimo, la tristezza non può giustificare tutte le morti e tutti i crimini che sono accaduti. Quindi è nostro dovere continuare a ricordare per dare dignità a tutte queste vittime. Ignoring the beliefs, the thoughts, and the behaviors that gave rise to so much horror would be a sign that we are intent on preserving history and not on improving the future. Ignorare questi errori che sono accaduti non porterebbero altro che a dimenticare la nostra storia. There is so much that the memory of the Holocaust and the roundup here in Rome in October of 1943 can still teach the world. Quello che è accaduto nell'ottobre del 43 può ancora dare un grande insegnamento al mondo intero. It's a curriculum whose importance increases in urgency with every passing day. Ed è importante farlo in questo momento sempre più duro. My mentor and the founder of the Center for Interreligious Understanding, Rabbi Jack Ben-Porad, asks us to imagine a world where our common religious values shape a common future. Il mio mentore e fondatore del Centro per la Comprensione Interreligiosa, il rabbino Jack Ben-Porad, mi ha sempre detto che possiamo immaginare un mondo dove i valori religiosi comuni permettono di creare un futuro comune. We certainly need to imagine that world. E noi dobbiamo assolutamente ricordare e immaginare questo mondo. That's the call of our sacred scriptures, and we need to make every effort to bring that world to fruition. È questo che ci chiede la scrittura e noi dobbiamo fare in modo di metterla in pratica. God's voice is clear. It calls us to reflection, kindness, compassion, civility, and to action. La parola di Dio è chiara. Dio ci chiama a una riflessione, ad essere gentili, compassionevoli, alla civiltà e all'azione. So many accounts of the roundup of October 1943 focus on the roles of the Jewish victims, the Nazi perpetrators, and the inadequate response from the Pope. Molto spesso quando si ricordano gli eventi del 43 si ricordano le vittime ebrei, si ricordano i genocidi commessi dai nazisti, si ricorda anche l'azione mancata da parte del Papa. I want to suggest that in the interest of finding moral exemplars in that tragic era, we also shed light on the ordinary people, most of whom are nameless to us, the neighbors, the friends, the shopkeepers, who protected Jews and hid them in their homes.
Ma è importante ricordare anche le persone normali, tutti quanti, tutti coloro che spesso grazie all'aiuto di amici e vicini sono stati protetti. The fact that the Nazis intended to round up and arrest and kill 8,000 Jews in Rome, but only deported just over 1,000, is a testament to the courage and the compassion and decisive action that these men and women made apparent at enormous risk to their own lives, their families, and their livelihoods. Il fatto che i nazisti volevano deportare circa 8.000 ebrei a Roma, mentre invece sono riusciti a deportarne solo 1.000, ci dimostra il coraggio, la compassione, la consapevolezza di tutte quelle persone che anche a costo di mettere a rischio la propria vita erano disposte ad aiutare. Without the examples of righteous Gentiles, we might struggle to imagine ourselves capable of the same goodness. E questo esempio è molto importante perché ci fa pensare che forse anche noi a quell'epoca avremmo potuto agire altrettanto. Our children and their descendants might think that their religious values are formless and unattainable. They need to see evidence that faith, in fact, produces courage. Abbiamo un dovere anche nei confronti dei nostri figli, dei più piccoli, perché dobbiamo dimostrargli che è possibile condividere dei valori religiosi, è possibile vivere nella compassione e dimostrare soprattutto che dalla fede nasce il coraggio. Our world is undergoing a radical transformation. Il nostro mondo è sottoposto sempre di più a una radicale trasformazione. We're witnessing the shortcomings of our political systems, the unrestricted use of social media, the degradation of traditional journalism, the ideological polarization, and technology that is eating away at our basic fundamental trust in each other. Infatti la politica sta subendo dei grandi cambiamenti, attualmente si usano sempre di più i social media e spesso se ne fa un cattivo uso. Siamo sempre più sottoposti a una degradazione anche del giornalismo quotidiano e sempre di più le tecnologie ci ricordano che stiamo dimenticando come fidarci l'uno dell'altro. But we know that we must trust one another and inevitably that we will rely on each other. We'll ensure that through our rigorous interreligious collaboration and through our sincere mutual respect that we are never in doubt about our shared values and our shared commitments. Ma nonostante questo dobbiamo ricordare che la fiducia è importante, dobbiamo poter contare l'uno sull'altro e quindi oggi la nostra collaborazione interreligiosa ci ricorda questo e ci ricorda la necessità di un rispetto reciproco. The emphatic message must be clear. We will not leverage past pain to justify present cruelty or chauvinism of any kind. Il messaggio quindi è chiaro, non possiamo lasciare che il dolore del passato giustifichi la crudeltà che oggi stiamo vivendo. Our historical suffering will be a powerful impetus toward empathy. Dobbiamo essere il motore per una maggiore empatia. Our religions will embrace their true calling to be the conscience of society and the voice of humanity. Dobbiamo continuare ad essere la voce dell'umanità. Ricordiamo insieme, we must remember together. We must always remember. As long as we have breath to breathe, we must be committed to a better world. We must remember the 11 million souls who perished, 6 million of them who were Jewish, 1.5 million of whom were children, murdered at the hands of the Nazis and their collaborators. Ricordiamo insieme. Questo è un motto importante, dobbiamo continuare a ricordare fino al nostro ultimo respiro, per non dimenticare quegli 11 milioni di persone che sono state uccise, di cui 6 milioni ebrei, 1,5 milioni bambini uccisi dai crimini nazisti. We must surely remember the 363 men, the 689 women, the 207 innocent children that were detained here in Rome. Of these detainees, we must remember the 1,023 who were identified as Jews and deported to Auschwitz concentration camp. Non possiamo dimenticare i 363 uomini, le 689 donne e i 207 bambini che sono stati presi dalla Gestapo e portati ad Auschwitz. Only 15 men and 1 woman from among them survived.
Sara Spizzichino is a great niece of that one fortunate woman. Solo 15 uomini sono sopravvissuti, di cui soltanto una donna è sopravvissuta, e Sara Spizzichino è la nipote di una donna veramente molto fortunata. I want to conclude my remarks again by thanking Organization Ricordiamo Insieme and by thanking all of you. And I'd like to share a brief blessing. May God bless the souls of the victims who perished because of the roundup in Rome of October of 1943, and may God bless all of you who are here to remember them. Thank you. Per concludere voglio ringraziare innanzitutto l'associazione Ricordiamo Insieme e voglio concludere chiedendo a Dio di benedire ognuno di voi, di benedire tutte le vittime che sono state deportate nel 1943 qui a partire da Roma, e voglio ringraziare tutti voi per essere qui